פרשת האזינו זה ספר דברים, פרק 32. It's Deuteronomy chapter 32. פרשת האזינו. And that exact chapter is Parashat Haazinu. והאזינו means listen up. And Haazinu means listen up. בדיוק ככה. כי השמיים שומעים את אלוהים, הארץ מקשיבה, אבל אתם עם ישראל, למה אתם לא שומעים? But because the heavens listen to God, the earth listens to God, but you, people of Israel, why are you not listening to God? מה החשיבות של הפרשה הזו? What is the importance of this parasha? תבינו, זה This סוף portion? התורה. It's the end of the Torah. זה הסיכום. אחרי הדבר הזה, משה גמר ללמד, גמר לדבר. It's the summary. After this, Moses is done. He has done teaching. He's done going through everything. Everything is over. ומה אמר ישוע על דברי משה? And what did Jesus say about Moses? אילו הייתם מאמינים למשה, If you had believed Moses, הייתם מאמינים בי. you would believe me, כי משה כתב עליי. because he wrote about me. עכשיו תראו מה קורה בתוך פרשת השבוע הזו. Now see what happens in this portion. אני אתחיל בבומבה ראשונית. I'll start with the first bomb. פרשת האזינו זה שיר שאלוהים מצווה על ישראל ללמוד בעל פה. The portion Haazinu is a song that God is commanding the people of Israel to learn by heart. כולם, עם ישראל, תלמדו את השיר הזה, תמיד כשאתם באים ביחד, תשירו אותו. Everyone, the people of Israel, learn this song by heart and sing it. למה? Why? השיר הזה מסכם את ישראל, עבר, הווה, עתיד. Because this song summarizes Israel's past, present, and future. השיר הזה זה ההמנון האמיתי של עם ישראל, לא התקווה. This song, פרשת האזינו, זה ההמנון של עם ישראל. this song is the National national anthem of the Jewish people. Not Hatikva, Haazinu is supposed to be the national anthem of the people of Israel. אני לא בא ואומר שאם אתם שומעים את התקווה אל תעמדו, אל תכבדו, לא. I'm not saying that you need to be quiet and not stand up when you hear Hatikva, no. אבל אלוהים נותן לך המנון, תעמוד דום, תלמד אותו טוב. But when God is giving you an anthem, then listen to it and learn it and stand up for it. מה כל כך מיוחד בזה? What is so important with it? בסוף פרק 31, אלוהים אומר למשה, אני אגיד לך מה יקרה לך באחרית הימים. At the end of chapter 31, God tells Moses, I will tell you what will happen in the end of times. 31, פסוק 29. 31:29. 31:29. References always twice. דברים 31, 29. Deuteronomy 31, verse 29. כי ידעתי אחרי מותי, כי השחת תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני אדוני להכעיסו במעשה ידיכם. For I know that after my death you will act corruptly, and turn from the way which I have commanded you, and evil will befall you in the latter days. For you will do that which is evil in the sight of the Lord, provoking him to anger with the work of your hands. מה מיוחד בזה? What is special about it? אלוהים נתת לנו תורה, God, you gave us a Torah. מלא מצוות, It's filled with commandments of mitzvahs. וכל המצוות הללו לא יעזרו לנו להתיישר? And all of these commandments are not going to help us to be straight, to stand straight? לא. No, כי המצוות מעולם לא נועדו להושיע. because the commandments were never intended to save. כל המצוות נועדו להראות לכם עד כמה אלוהים קדוש, They were all intended to show you how holy God is ואתם עקומים. and how crooked you are. עד כמה אתם לא יכולים בכוחכם וזקוקים לחסד אלוהים. How much you can't do it with your own strength and how much you need the salvation, how much you need the grace of God. אתם תלויים במשיח, לא במצוות. You are depending on the Messiah, not on the commandments. ועכשיו תראו איך פרשת השבוע בנויה. And now see how how the parasha is built up. אני מחלק אותה לשלושה חלקים עיקריים. I'm dividing it into three main parts. פסוקים 1 עד 14, 1 to 14. תראו את חסדי אדוני הנאמנים לאורך כל השנים. Look at God's faithfulness throughout history, throughout the past.
תזכרו איך אלוהים היה רב חסד. Remember how filled with grace God was. עכשיו תסתכלו על מה אתם עושים. And now look at what you're doing right now. פסוקים 15 עד 38. 15 to 38. עזבתם אותו, You left him. זנחתם אותו, You abandoned him. אטמתם את האוזניים ממנו, You closed your ears to him. התערבתם עם עובדי אלילים, You were mixed in with, you mixed yourself in with idol worshippers. הבאתם טומאה מול העיניים שלו, ככה, in your face עשיתם לו. You brought down uncleanliness in front of God's eyes, just like this. In his face you did it. ואתם עומדים להיכחד. And you are about to be destroyed. אם אלוהים לא יתערב, לא יישאר מכם אף אחד. If God doesn't involve himself, none of you will be left. ואז פסוקים 39 עד 43. And then from 39 to 43, 39 עד 43. 39 to 43, המפנה, the turn point. is the turning point. ישועת ישראל באחרית הימים. The salvation of Israel in the end of days. מי עושה אותה? Who does it? המצוות? The commandments, the mitzvahs? לא, אתם No. הוכחתם שנכשלתם. No, you have failed those. אז מי הושיע אתכם? So who saves you? אלוהים מתערב. God involves himself personally. לרמה שפסוק 43, ירננו, To the level until which we get to verse 43, where it says, rejoice. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה, וכיפר אדמתו עמו. Rejoice, O nations, with his people, for he will avenge the blood of his servants, and will render vengeance on his adversaries, and will atone for his land and his people. הרנינו גויים עמו. Rejoice, nations, with his people. מה המשמעות? What does that mean? העברית לא פשוטה. The Hebrew here is not that simple. כל רבי יש לו רעיון אחר. Each rabbi has a different idea of what it means. אבל רבי שאול השליח, פולוס, אמר לנו בדיוק מה אלוהים מתכוון. But the rabbi Paul the apostle told us exactly what God meant. אל הרומים, פרק 15, Romans 15, 10 עד 11. 10 to 11. אל הרומים 15, 10 עד 11. Romans 15, 10 to 11. ומה הוא אמר? And what does he say? הוא ציטט מהספטואגינט, מהפרשנות, מהתרגום ה-70. He quotes from the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament. למה? Why? הוא ראה גויים ויהודים מהללים את ישוע. Because he sees Gentiles and Jews together worshiping Jesus. ואז הוא אמר, זה! And he says, זה this is זה! it. This is הרנינו it. גויים עמו! Rejoice nations with his people. וזה בדיוק הדבר. And that's exactly what it is. בישוע, גויים ויהודים מהללים את אלוהים. Because in Jesus, Gentiles and Jews praise God together. זו התקווה של ישראל. That's the hope of Israel, לא הרבנות הראשית. not the rabbinate. היא הביאה אותנו לגלויות ואסונות, אלא ישוע. The rabbis brought us to exiles and to destruction, but Jesus will bring us back together. מזיזים את ישוע, יש מוות. מביאים את ישוע, יש חיים. You remove Jesus, there's death. You bring back Jesus, there's life. עכשיו אתם מבינים למה זה ההמנון של עם ישראל. And now we understand why this is the actual national anthem of the Jewish people. בראשית 32, פרשת האזינו. Deuteronomy 32, the portion האזינו, אמרת בראשית, דברים. סליחה, דברים, כן.